ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಟೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಹಾ. ಅಂತ ಒಂದು ಕರಿಯರ್ ಇದೆ, ಹಾ. ರೈಟ್? ಈ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಟೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಟೇಸ್ಟರ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಏನು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೇಕು? ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಟೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾನು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಟೇಸ್ಟರ್ ಚಿಕ್ಕವನಿಂದ. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಸೇ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಟೇಸ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಮ್ ದೇ ಸೇ ಎವರ್ ಸಿನ್ಸ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ನಾನು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಟೇಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಟೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ದಿಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ವೈಟೆಡ್ ಬೈ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪನೀಸ್ in order to taste their different compositions. So there would be different presentations ಇರತ್ತೆ. Around 30-40 variants all together in a stretch of 3-4 days gap alli we go on tasting, where there is an aroma tasting and even the texture tasting ella irutte. Aroma tasting is basically the Yeah, fragrance smell. Yeah, exactly. You'll activate your olfactory gland and you just close your ears and eyes and everything, and then you start smelling. So you write down all the flavor notes into that. So what are possible flavor notes to be observed? Because only if your nose is functioning well, your tongue can also function well. And many people don't know that tongue recognizes only 5 flavors. Nose recognizes more than 200 plus flavors. Oh. Yeah. And if you see, that is the reason when there is some good dish cooking in the kitchen, you are tempted to go and have it. Right. So the temptation starts from the nose, not from the tongue. That is the reason a good cooked food must always be having a good aroma in that. Okay. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಎಷ್ಟೋ ನಮ್ಮ ಹಳೆ ಕಾಲದಿಂದನೂ ಆ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ಗೆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ರೈಟ್. ಯಾ, ಇಫ್ ಐ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಯು ಸಮ್ ಡಿಶ್, ಆಲ್ ಆಫ್ ಅ ಸಡನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ರಿಮೈಂಡ್ಸ್ ಯು ಆಫ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯುವರ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್. ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ತಿಂದಿದ್ದೆ, ಇಲ್ಲಿ ತಿಂದಿದ್ದೆ, ಇದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ದ ಫ್ಲೇವರ್ಸ್ ವಿಲ್ ರಿಟೈನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ permanently in your brain. ಆ ಮೆಮರಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದ ಫುಡ್ ಈಸ್. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಸೆನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಫುಡ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಟೋಟಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯಿಂಗ್ ದ ಹೋಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಾಟನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ 3, ಲೆವೆಲ್ 1 ಆರ್ 2 ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸರ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಕಕಾವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಟೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಲಂಡನ್ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ cacao connoisseurs into a certified chocolate tasters, where they are certified internationally to take up this as a profession. Okay. Where they can present their certifications to different entities or companies or food teams or any other brands. They can be hired as the tasters, where they prepare the compositions. ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡೋದು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕಾಂಪೊಸಿಷನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ದು. So under their brand, they want to launch some subcategory of their ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನ ಕಾಂಪೊಸಿಷನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ರೆಸಿಪಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಡೂ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ವಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಗ್ಲೋಬ್, roam around different places of the world and see that wherever necessary, when we are invited to taste their compositions prepared, we give the entire writing and even the oral presentation there. A presentation ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು we explain them that what possibly can be removed and what possibly can be enhanced ಅಂತ ಹೇಳಿ we guide them with our presentation. They will make an alteration and represent, and then once we approve that will be gone for a launch. ಇದನ್ನ ಕರಿಯರ್ ಅಂತ ಯಾರು ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇದೆಯಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಇದಕ್ಕೆ? ಅವ್ರಿಗೆ ಇದೆ, ಖಂಡಿತ ಇದೆ. ವೈನ್ ಟೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೋ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅದೇ ಥರ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಮೋರ್ ಅನ್ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು these days. But in the foreign countries, it's having a great amount of value and welcome. In India, it's slowly developing. Yes. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲೂ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಅದಕ್ಕೆ, ಲೈಕ್ ಟು ಬಿ ಅ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಟೇಸ್ಟರ್? ಇದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚೆನ್ನೈಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮುಂಬೈಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ದೇ ಗಿವ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ವೇರ್ ಯು ಫೀಲ್ ಇಸ್ ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಅ ಕರಿಯರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಗೈಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್.